tried to take my mother for holiday in Mombasa by air. She told me, ati, ninaendeje? Ati nikae huko juu. Siendi, wewe enda. She refused. She told me, put me in a car. I'll sit in the car. Put me in a bus, I'll sit in a bus. So I had to agree with her request. Because now you've got to appreciate there's a difference of generation here. Am I making sense? Anaambia, hiyo ndege ina buti ya kubeba hivi vitu yangu kweli. Anaona kama vile vitu ubeba kiingia kwa ndege tangu. Tell your neighbor, neglect. Number 2, say business. Business is not biashara. Ni ile kujifanyia mambo hapa na pale. You are busy. And can I talk to our generation? Can I talk to our generation? We are busy trying to raise money, to buy land, to buy houses, to buy properties for our children. I am here to help you. Sinuwasaidia mapema. Sinuwasaidia mapema. Wewe unanunua hiyo shamba tu unanunulia mtoto wako. Umemuuliza? No, I'm trying to save you money. Kwa maana utanunua shamba na umenunua kule kwenu. Can I talk? Uyoma on the lake side huko naambia we've got a seafront view, Lake Victoria just here. Mtoto wako anakuangalia anasema mimi nitoke Nairobi nikakae by Lake Victoria. To you that is very attractive land. To your child it's not attractive. Can I continue? You are missing your children because you are traveling for business in Dubai, in China, you are in Mombasa, you are in Turkey. And when they ask you, Daddy, where are you? Unawajibu, listen to the typical answer. Ni nyinyi natafutia. Have you ever heard of that answer? Unawambia nini? Ni nyinyi natafutia. Your wife is missing you. Your children are missing you. Or your husband is missing you. Your children are missing you. And you are telling them, ni nyinyi natafutia. I'm here to challenge you. Don't allow the cares of this world and the riches of this world, that's what Jesus puts it, to separate you from those whom you love and cause you to drift. Can I continue? Can I continue? Can I give you one or two more? In the book of Matthew, Jesus talked about hardness of heart. Hardness of heart. Sometimes in every marriage, watu koseana. Ni kweli ama ni urongo? Si watu koseana? I've been married 48 years. For me to stand here and tell you, mimi mke wangu hajanikosea, I'll be cheating you. Amenikosea mara nyingi. Na mimi nimemkosea mara nyingi. Tumekoseana. Bwana asifiwe sana. I'll never forget. Niseme ama niwache? Niseme. I agree with some pastors ati wanakuja kunitetea. Unajua mimi nakutana na wachungaji huko barabarani. Bishop, we want to come and visit you. Mtu wa Mungu akasema karibu. Na wametoka Ukambani, pande ya Mwala. Wanakuja wametembea 4 couples coming to visit Bishop JB. Nilikuwa nakaa hapa tena. Wamebeba kuku live. I can see you can see the scenario here. That's why you are laughing already. Kwa mnaona ile drama ilikuwa pale. Wamebeba na kuku na nzoo na ndizi na kila kitu wanakuja. Na mtu wa Mungu nimesahau. Nimeenda shughuli za uchungaji na mke wangu. Wamefika kwa gate, there's no one. Wakakaa hapo nje. Tukizunguka tukirudi, nilipopika kona ya mwisho naangalia kwetu naona Kerende. Ndio nikakumbuka, walisema wanaku. Nilifika pale naanza kuambia Mama Joy, aya tuna wageni. Naye ananiangalia like, wametoka wapi? Wewe ulijua wanakuja? Unajua? Kama wanaume wacheni kunicheka. Wanaume mpo? Kuna wanaume wenzangu hapa. Na mbona mnanicheka? Unajua naanza kutafuta what can I say to come out of this looking good. Tulifika tukafungua gate. Wana ndugu wametoka jasho, kuku zimekaa kwa jua zile. Kuku karibu zinakufa. The chickens are about to die.
I thank God for our joy. She received them and she said, welcome. We are sorry we had gone. Amefungua nyumba. How she got food and where she got food. Akina mama hoye. She prepared a meal. These people ate. And we looked for a place for them to sleep. Tuliomba majirani, Kabucho, take some. Wakalala, wakarudi breakfast asubuhi, de wakaenda. She covered me. Nilikuwa nimemkosea. Ni mara nyingi. Bwana asifiwe sana. Am I talking to somebody here? Tunakoseana. Please, utakosewa. You have not married an angel. I know you, when you saw, you said, heaven must be missing an angel. And heaven is missing an angel. And you are the one who has got that angel. Apana. She's a girl from Moranga. She's a lady from Elgeyo Marakwet. Oh, that's ever heaven is missing an angel. No. She's just a fellow human. She'll make mistakes. Can I talk to somebody here? Don't harden your heart. Unapokosewa. That's why the Bible says in the book of Malachi chapter 2, it says, watch over your spirit. As you live with your wife, watch over your spirit. So that you do not become hardened. Mnapokoseana, mambo ingine kidogo hapa amekukosea, amesahau, mtu amefanya nini. Please don't harden your heart. Bwana asifiwe sana. Shati alikuwa anapiga pasi ikachomeka. Chumvi imepita kwa chakula. Ni kawaida. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. I reached a place whereby if any of my children or my wife, they are driving a car, because I saw one day Mzemala, a lady was involved in an accident, a minor accident on Jogo Road here. Amegusa gari ya mtu. She was weeping. And what is the problem? My husband, if he sees this car, oh my God. And until I said, oh my God, are there people who are so hung up on metals, rubber and plastic that your wife is worried to come home to tell you that the car had an accident? When some of my children called me that they have been involved in an accident, my first question was, how are you doing? Not how is the car. Gari hana ate. Ya hota wuzie. At can the car move? Mwana wacha na gari. How's your wife? How's your child? Let's talk. Am I helping you? Because these are things that causes drifting. Because they start noticing you care more for the car than your wife, than your children. Can I continue? Yes. And you ladies, you care more about you care more about the children na ngokoshi yakwa. Goko yana atia. Hiyo ng'ombe imepoa mereo, wewe wachana na ng'ombe. Kuna mzee uliacha kwa hiyo boma. Ninawasaidia ama ninawamesi? Wacha kuuliza mambo ya ng'ombe kwanza. Idho acha roge. Ng'ombe hiyo ile. Yana atia. Ng'ombe itakuwa sawa? Mzee akiwa sawa. Niendelea ama ninakosea? Furniture. Nimesema nini? A lot of weddings, because I've been a pastor now for many years. A lot of the weddings I've done is our Kikuyu. And waitomwekuo. Nyumba itomwekuo. Kikuyus are very good traditions. Even me, I've married Amodoni, so I know these traditions. And some of the weddings I've done, SG, they would bring out bed. Glory be to God. They'll bring out what? And they come and make the bed, put on duvet or like a pillow, and then when they give time, they say, wajiko, toka. Nazao mama moja amejenga hivi. Fandei bado amenikasirikia. Let me go where I'm celebrated. There are some real people on this side. Can I preach on this side? Ni mama moja anakuanga kibonge, hataki mchezo, ana sura ya kazi. Anamwambia achiko tamba guka. Anamwambia olele wakule kumagio mothe ndole guko. Umebeba kitanda
umeenda na kitanda ya? I like that. Ujue kitanda yako haiko Isn't that a great, to me, that Kikuyus, I celebrate you. That's a great gesture. The problem I have is one. The problem I have is what? Hiyo kitanda inakuaga king size. Unajua sisi hatukuanza maisha na king size. Nikiri ama ninyamaze? Niseme ama nisiseme? Ilikuwa kitanda ile ya 3 feet by 6 inches. Ama nakumbuka ingine tuwaga nayo Oshago ile ya safari bed. Unajua safari bed? Kwa maana pale mnalala si permanent. Mchana ni jikoni. Sinaambia pade mnanicheka. Nyinyi mjakuwa katika hali kama hiyo. Ati mchana ni nini? Kwa hivyo mna hii kama kitanda mnafungua ka spring, kanatupa mguu moja pande hii, nyingine pande hii, nyingine katikati, mnawekelea mattress ya 3 feet. Unajua hiyo kitanda inasaidia not to drift. Kwa maana upende usipende mtakutana katika hata kama mlikuwa mmekosana, mkirufika kwa hiyo kitanda lazima mtakutana. Ninasema kweli ama ni urongo? Hiyo kitanda inasaidia sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo naomba kina mama, ladies, when you buy beds for these young couples, don't buy king size. The biggest you can buy is 3 feet 6 ili wawe na saa ya kazi na vitendo. Ama nimesema mbaya? Because Oscar mshirika wako amecheka kama anataka kuanguka. Because these king size beds are very bad. Because they are 6 feet by 6 feet. You can even put a wire fence. And everybody sleeps on their side and you are not even pricked. Can I continue? You can plant euphorbia, makonge hapo katikati na imee. Na mtu asiumie kwa maana inatosha kila mtu kulala kwa. Hiyo vitanda, it makes people drift. Paka unaanza kutafuta mwenzako, you need a sat nav. Google map. Find my wife, Phyllis. Sasa inazunguka, unaanza una roll mara moja, mara mbili, mara tatu, ya inaambia you have reached your destination. Your destination is on your right. Mungu atusaidie ama situsaidie. Furniture inafanya watu wanafanya nini? Wana drift. Kwanza mwezi wa Julai unakuja, tafadhali rudieni kitanda ile ndogo. Inasaidia maisha kuendelea mbele. Nimesema mbaya ama nimewasaidia? Si ni furniture? Seasons of life. Sema na mimi, seasons of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. What does it say? For everything there's a what? There's a season and a time for every purpose. And seasons change. And you are changing. Again, acha nione kama mtani celebrate. Bwana asifiwe sana. Niliwasifu mnaninyamazia. Am I welcome? Asante. Bwana asifiwe sana. Believe you me when I tell you, on my wedding day, my trouser was size 28. Believe you me. I know it doesn't look you 28. The urongo. I was wearing shirt 15 and a half, even 15 could have fitted. On my wedding, today, 48 years later. Believe you me when I tell you, let me try this side, that my wife was wearing dress size 8 on her wedding. So when you see me and Mama Askofu today, these are the effects of wear, tear, and gravity. Some things have moved from where they originally were. Can I continue? Yes.
My pastor Dave Richard says, when I am running or going downstairs, every joint is creaking. I hear crack, crack, crack. And the one that is not creaking, it's because it is not working anyway. I want you to do an experiment. To do a what? Ukienda nyumbani, nisema ama niwache? Take out your ID. I'm taking out mine. This kipande ya Kenya. And go to the mirror. And look at the photograph with your ID. And what you see in the mirror, you'll be looking at two different people. Correct me. Am I correct? When I travel and they ask me photo ID and I produce this, I wonder how those ladies say, oh, you are the one. Yeah, I want to ask you, come and see. This is my photo ID. You look at that and look at me. Do we look the same? No, waonyeshe. Vile ni kwa msupu. Mnaniangalia, mnasema atibisha ameisha amechapa. Siko nimechapa kile. Are you seeing that? Do you see it, my brother? Do you see that's a different person? You do know what has happened? Seasons have changed. Seasons have done what? They have changed. And yours are changing. Minds have changed. You don't wear the same size of clothes. When you are younger, you wanted to eat meat, but you had no money. Now you have money to eat. Unamwambia daktari, wacha nyama. When I had no money, you never told me to wacha nyama. Because that time, si kuacha kwa sababu nimeambiwa, niliwacha kwa sababu hata nikitaka hakuna. I wanted to drink tea with sugar, but nilikuwa naweka mo. Sasa unaambiwa wacha suka, wacha chu, atikula mboga. Si mboga nilikula tangu shule. Majira imefanya nini? Imebadilika. Tukubaliane watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kubali mzeeke na mtu wako. Umzeeke na mtu wako. Si wewe si yeye tu unajua tu anatembea sema my wife is aging, so I've looked for a younger one. So you find a man of my age, 70 something, with a young girl of 30. Should I go there or stop? Niendelee ama niwache? Ati unatembea naye tu, this is the latest model. Sasa wewe umeleta latest model. iPhone 15. Na wewe ni model 3. Wewe ni iPhone 3. Umetafuta iPhone 15. Do you know they are not compatible? When we used to drive cars, old cars, you know zile tulianza nazo mala na mzee zile kwa wandenga. We used to go with the spare parts. Imeharibika, go and look for this one in Grogon, go to Shamas. So you are going now. Nauliza Mwindi, uko na hii? Naangalia. This one, if we modify, and later he brings the one he has, and he's telling you if we modify, it shall be compatible. Yeah, if we modify here, it can enter here. When you are where you are 72, this girl is 25. What do you modify? What is there to be modified? Who is going to be modified? Do you modify her or you modify you? You know, I'm live on Facebook. I need to be careful what I'm saying here, because there are men who need modification. You wonder whether you modify the body or modify the mind. It is your mind I'm talking to. Zeeka na mke wako. Age together. She understands you. You understand her. Can I continue? Yes. Is that helpful? Bwana asifiwe sana. Amen. Focus on those important things of life. I told the first service. Can I continue? Careless words. Careless also cause adrift. Kila mara tu ukiwa kakitu kidogo naangalia mke wako, ambia wewe, unajua haki ya Mungu.
haki ya Mungu, utaenda wewe, utaenda wewe. Ama mama naye anatupa mikono, siku moja utakuja hapa, utakuta nimeenda. I will go, I will go. Hey, nienda wapi? Can we stop these careless words? Bwana asifiwe sana. I told my children, if your mother tells me she's leaving me, I'll also pack my bags and go with her. Mzee, mama unaenda wapi? Tuende na we. Kwa maana mimi si kuja kwa hii kitu kutoka, nilikuja kukaa. Watch your words, they cause drifts. I told the first service a true story. This is a true story that happened when we were still young in Kariakoo. There was a man who used to drink. Unajua kuna watu walevi eh? Hapa ndio aniamini. Nasema kuna watu walevi. Si kuna watu walevi? Yes. Na akilewa anakuwa, before he drinks he's a very good man. Honey, baby, how are you doing? Lakini waacha Jameson whiskey ikamate kichwa. He comes kama tairi ya tingatinga. Anaingia kwa nyumba yake, anauliza bibi yake, nani mwenye nyumba hii? Kama wewe haujui nani mwingine anajua mwenye hiyo nyumba? You are the owner of the house, yet you ask your wife and children, no, mwenye nyumbeno, hii nyumba ni ya nani? Nataka kujua hii ni ya nani. Ati wanataka usiye kusema tinia. Mzee wangu alikuwa mlevi wa sampuli hiyo. My mother anamwangalia anasema, kama ujui wewe toka urudi nje. But don't do what my mother did, okay? Because my mother was married to my father. You are not married to my father. I don't know who you are married to. One has for a son. So he used to tell the wife, and anapiga coffee, so, kuba fueno, we jiga we. So one time he comes home very drunk. Very? Then he tells his wife, when I wake up, I don't want to find you here. Take whatever you love in this house, go with it to your home. And he was this kind of people like me. Ikifika wakati wa kulala ni usingi. Najua kuna maandiko yanasema, for he gives to his beloved what? Me, that maandiko kwangu imetimia. Nikikaa hapo, Oscar amekaa, hata mnaongoza pambio hapa, Mike anaongoza hapa, ni warano. Nikiamua kulala hapo, nitalala, nyinyi mrukaruke na mimi nimelala. My wife accuses me, anasema, once your head hits the pillow, unaanza kupasua mbao. Kwa maana I come from a long line ya wapasuaji wa maana tu najua shaenda huyu jamaa. Ile msumeno ya kwanza tu anajua ameenda. Unanicheka, na hata nyinyi mnapasua mbao hapa. Unajua shida ya watu wa kupasua mbao, hawasikiagi mbao yenyewe. Wanaambiwa na mwingi, did you know you are snoring on nani? So my wife aliniambia, I'm going to record you one day. Alafu nikiweka kwa mtandao, a bishop behaving badly. So jamaa alipoingia na ulevi na uchovu akala, dada akaita, she just called the house girl, help me here. They carried the man, put him in the back seat of the car. Good thing kwa haikuwa mbali, kwa hapa tukiambu Murang'a area hapa, ndio ni vizuri kuoa mbali kama Isiolo. Kitambo afike utakuwa umeamu. I don't know where that one came from. Lakini so she drove to home, and then she got there around midnight, called the parents, they came out. Neke. Say, Munde idhie please. Akatafuta mahali, room ya wageni, akamweka mzee. Amelala, akaenda kulala tu. So the lady was there. When he woke up, akaona bibi yake. Gwedi hatia, nilikuambiaje wewe? What did I tell you? Take what you love, go to your home. Kasema, that is where I am. Dewito. Dewito. Mimi ndiko kwe. So the man is asking, and what am I doing here? What am I doing? And he was told, you told me to take what I love, go back to my home. So the only thing I love in that house is not the sofa set, it's not the TV, it's not the house, it is you. So I carried you and I brought you to my mother's house. Tukae na wewe, huh? Ladies, can you get ladies like that now?
Are you understanding me, friends? Mnajua pombe iliisha? Are you aware of pombe iliisha? Wajiko, tushoke mushie. Turudi kwe? Kabla, ambia jirani yako, if there's a man near you, mwambie kabla hujabebwa. Wacha pombe. Uokoke mape? Finally. Niseme. Gadgets. Gadgets are causing a drift in the families. These are an important gadget. We need phones, we need smartphones, we need them. But these gadgets, mmewekewa hapo, mnaziona hapo? Hizo ndio zinaitwa gadgets. You can go to a home, Sister Peggy, and you find the woman is, come on ladies, you know what I'm doing? What am I doing? Scrolling from one video to another, from one WhatsApp to another. The woman is on YouTube, the husband is on Facebook. The children are on Snapchat and Twitter. Because children are no longer on Facebook. They are no longer on YouTube. Wakona zao zingine hata nyima pero hamujui. Because that will be my last point. Though we need these gadgets today, can we make sure they are not messing our relationships and they are not causing us to drift? It is a tragedy to go to a house and find that every child on a gadget, parents on a gadget, nobody's talking to nobody else. In fact, you've forgotten what your wife looks like. The only way you can know what it looks like is the profile she has put on our WhatsApp page. Oh, anabadilisha kila wiki. Kila wiki anabadili. Kwa hivyo wiki unamuona mwingine. Where do you have time to take all these photographs? Lakini pia jina la Bwana lifanya nini? Sifiwe. All I'm praying for, don't forget what your husband looks like. Talk. Don't talk through Instagram. Don't talk through WhatsApp. Don't talk through Twitter. Oh, tuko na WhatsApp group ya mimi na mume wangu na watoto ati WhatsApp to nusu ya kuonana. Don't allow WhatsApp to become nusu ya kuonana. Talk to your husband face to face. Don't allow these gadgets to cause you to drift. Ninawasaidia? Am I helping you? This morning I just dedicated a book written by Captain Becky. Captain Becky is a captain with Kenya Airways. He's one of our Sunday school teachers here. He wrote a book to teenagers. And he has just released one. He's coming. Captain Becky is coming. Sam Becky. Winning Your Teen. Because there's a gap between generations. If we don't mind the gap, we will treat one generation the way we were treated ourselves. One of the mistakes we are making, even in the political class, they are thinking that the young people today, I've got 2 grandchildren myself, who shall be voters in the next general election. To me, it's not a scary thing. No, I celebrate them and I embrace them. And I'm happy for them. Do you understand what I'm trying to say now? You cannot treat that generation the way our fathers were treated by the first and second presidents. That's another generation. If you don't mind the gap, you are looking at a chasm here. So you need a book like this.